Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajakacharya Satar Sata Shri Srimad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. Jai Saparikar Sri Sri Guru Gauranga Radha Madhava Sundar Ji Ki Jai. Shri Giriraj Govardhan Ki Jai. Shri Gopal Ji Ki Jai. Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Go Bhaktivinoda Ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navadip Dham Ki Jai. Sri Chaitanya Saraswat Mat Ki Jai. Ganga Devi Jamuna Devi Bhakti Devi Tulsi Devi Ki Jai. Om Vishnupad Vishvavarenya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj Ki Jai. Jai Srila Bhakti Bhima Avadut Maharaj Ki Jai. Jai Sriman Vijay Raman Prabhu Ki Jai. Seva Vrinda Ki Jai. Sri Janmastami Adivas Mahamahotsavatiti Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Go Premanande. Swami Maharaja Ki. We had some little dancing performance dedicated to Sri Krishna, his divine pastimes, and little Harikatha. Spoke about poetry and beauty and how it's all related with Krishna consciousness. I thought you might perform a little bit, or if not, go into the lecture. Well, that would have been before. Okay. Yeah, that's why I asked you, what should I do? Okay. So I think now I should speak. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chaksurun Militam Jaina Tasmai Sri Gurave Namaha. So we hear about Krishna in the book of Krishna, which is called the Srimad Bhagavatam. Мы слышим о Кришне из книги о Кришне, которая называется Шримад Бхагаватам. Because earlier we hear about Krishna in Mahabharata and Bhagavad Gita. Еще до Бхагаватам о Кришне было известно из таких книг, как Махабхарата и Бхагавад-гита, where it says, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. It says, whenever, actual religion is lost, or religion becomes so modified and perverted that it's converted into irreligion, at that time Krishna comes himself, or descends as his avatar incarnation, or sends his empowered devotee. И в Бхагавад-гите сказано, что всякий раз, когда религия приходит в упадок, или когда религия настолько видоизменяется, настолько искажается, что превращается в противоположность религии, в безрелигиозность, то в этом случае Кришна сам нисходит в этот мир для того, чтобы установить настоящую религию. And then it's described, Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma sangsta punartaya sambhavami juge juge, that to deliver his devotees, to annihilate those who are opposed to his devotees, and reestablish the principles of religion. Krishna is appearing in yuga after yuga, age after age. Для того, чтобы защитить своих преданных, для того, чтобы уничтожить тех, кто противится этим идеям преданности Богу, для того, чтобы восстановить подлинную религию, Кришна нисходит юга за югой, эпоха за эпохой. But we see that this is sort of secondary to his primary purpose.
Но мы понимаем, что все эти причины вторичны в сравнении с его настоящей причиной. Which is to have loving exchange with his devotees. А именно, он хочет вступить в любовные взаимоотношения со своими преданными. To have intense pastimes. И их игры полны напряжения. So we're told that even the opposition in Krishna Lila, they're playing a part to enhance the intensity of the pastimes, the experience. В Кришна-лиле даже оппозиция необходима и играет свою роль для того, чтобы внести необходимое напряжение, необходимую динамику в игры. Just like in this world, if there's a movie, there has to be some dramatic tension somewhere. Somewhere things have to go wrong. Даже в современном фильме, чтобы фильм был интересный, необходима какая-то динамика, необходимо, чтобы что-то было не так. And otherwise it'll be a very boring movie, very flat, moving in a monotonal way. Иначе это был бы очень скучный фильм, в котором ничего не происходит, все время одно и то же. So things start off very nicely, then something very bad has to happen, to go wrong, to create this dramatic tension, and then we'll see who's the hero, who's the heroine, who's the protagonist, the antagonist, and what sort of character they have. Поэтому обычно все начинается хорошо, но потом обязательно должно случиться, стрястись что-то страшное, что-то нежелательное, для того, чтобы каждый проявил свой характер. И тогда мы видим, кто оказался героем, кто настоящая героиня, кто главный герой, кто его противоположность, у кого какой характер. So then one might think, well, in the divine world of Krishna, how can there be so-called demons? Кто-то может сказать, ну как это возможно, что в божественном мире Кришны могут быть так называемые демоны? It's like if a king wants to spar, they pick one of his own men as a sparring partner. Можно объяснить так. Если царь хочет попрактиковаться, устроить спарринг, боевой поединок, то он выбирает в качестве партнера кого-то из близких людей. So in Krishna's pastimes, even the opposition, the demons, they're really his own people. They're highly elevated souls who've been cast in that role. Поэтому в Кришна-лиле даже демоны, так называемые демоны, это на самом деле спутники Кришны, его близкие спутники, которые были отобраны на эти вражеские роли. Sometimes Srila Guru Maharaj and Srila Swami Maharaj, they would tell of one German philosopher. He was touring India and seeing all these different deities. Иногда Шрила Прабхупада и Шрила Гуру Махарадж рассказывали об одном немецком философе, который однажды странствовал по Индии и смотрел на разные божества. And some of them had 10 arms, some of them many arms, many fierce forms. They were doing many different activities. У некоторых из этих божеств 10 рук, у некоторых даже больше, некоторые из них очень свирепого обличия. But when he saw Krishna, he saw, as you see here, he's playing the flute. Но когда он увидел Кришну, то он был такой же, как здесь. Он просто стоял и играл на флейте. And he thought, this is God. И он подумал, вот это Бог. Everyone else has a job. Потому что у всех остальных есть работа. All these other deities, they have a job. У всех остальных божеств, богов But he есть doesn't have any работа. job. Но у Кришны нет работы. He's just playing on his flute and smiling and engaging in different pastimes. Он просто играет на своей флейте, улыбается и развлекается. And we hear Tavakatamritam tapta jivanam kavibiriditam kalmasha apaham sravanam mangalam srimadatatam bhuvi granantite bhuri dajana, that these pastimes, they give relief from the suffering of this world and relief to the suffering of separation from Krishna. И рассказы об этих играх, они облегчают страдания этого мира и облегчают страдания, боль разлуки тех, кто страдает от разлуки с Кришной. So when Krishna is a child, what are his pastimes? А как играет Кришна в детстве? We're told, although he's the son of cowherds, he's going to the houses of others stealthily. He's sneaking in there and stealing butter and yogurt and curd and feeding it to his friends and the monkeys.
хотя он сам из дома пастухов, но несмотря на это, что в его доме всего достаточно, несмотря на это, он прокрадывается в чужие дома и из чужих домов крадет масло, йогурт, творог и другое для того, чтобы накормить этим награбленным обезьян, раздать друзьям. So sometimes the neighborhood gopis, they come to his mother, Yashoda, to complain. И иногда соседки Гопи, видя такое поведение Кришны, приходили к его матушке, Яшоде. And Krishna will be sitting there next to Yasoda looking very angelic. Когда они приходили к Яшоде, то Кришна сидел как раз рядом с мамой Яшодой, и вид у него был прям как у ангела. And they'll be telling Yasoda, your boy Gopal, he broke in our house, he's stealing yogurt and butter and breaking pots and... И эти соседки начинали рассказывать Яшоде: твой мальчиш Гопал, Кришна, он такой шалун, он прокрадывается в наши дома и разбивает горшки, он крадет масло, он портит продукты. But actually, the Bande Nanda Braja Strinam Pararenuma Bhikshnasa Yasam Harikato Gitam Punati Bhuvanatrayam. While these gopis are ostensibly chastising Krishna, their bangles are making some sound, and it's like a musical accompaniment, and their chastisement, what they're describing, becomes a song. They're singing the glories of Krishna. Но когда эти гопи, казалось бы, ругают Кришну, рассказывают о его проказах, при этом браслеты на их руках начинают звенеть. И эти браслеты, когда они жестикулируют, звенят таким образом, что это превращается в музыку, а их слова превращаются в слова этой песни. Таким образом, они начинают петь славу Кришны. So, Mother Yasoda, she's enjoying these songs. И матушка Яшода наслаждается этими песнями. И другие гопи также наслаждаются этими песнями. И Кришна сидит с таким видом: ну вы же знаете, я бы никогда не сделал ничего такого. So then they think, but then Yashoda says, then why don't, as a remedy, put out some yogurt, some butter on the table, so when Gopal comes, he can take that yogurt, that butter, and be satisfied and then go. Для того, чтобы разрешить эту ситуацию, матушка Яшода решила устроить так. Она на столе оставила специально масло, йогурт, чтобы Гопал, Кришна, когда ему захочется масла и йогурта, мог прийти и дома отведать всего этого, вместо того, чтобы лазить по соседям. No, that's not the problem. See, you misunderstand. Но гопи объясняют: нет, вы не понимаете, это не решит проблему. What he likes is stealing. Ему нравится сам процесс воровства. If you leave it, that's not fun for him. Если это специально для него, он не видит в этом ничего интересного. He wants to steal things. Он хочет красть. These are the pastimes of the Supreme Absolute. Таковы игры Верховного Абсолюта. It says, Bhoktaram Yagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram. He owns and controls everything, but his pleasure is in stealing. И таково его положение, хотя ему принадлежит все, он первоисточник всего, но он черпает радость в воровстве. And one commentator says that once Gopal came to the house of some gopis and there was no yogurt or butter in their house. So afterwards he called the family together. Один комментатор рассказывает, что однажды Гопал пробрался таким образом в дом соседей и обнаружил, что в их доме нет ни молока, ни йогурта, нечего красть. И тогда он собрал всю эту семью, чтобы сказать им кое-что. He said, I'm coming back here tomorrow, and there better be some yogurt in this house. Он сказал: я вернусь сюда завтра, и для вас же лучше, чтобы завтра здесь был йогурт и масло, for me to steal. Чтобы я мог украсть. And if you don't have it, I'm gonna burn your house down and kill everybody in here. А если вы этого не сделаете, то я сожгу ваш дом и убью всех, кто живет в нем. And on the way out of the house, he scratched some babies, and they started going. А выходя из этого дома, он специально поцарапал маленьких детей, чтобы они начали плакать. So this is his play, and the devotees are relishing this play.
Такова его игра, и преданные наслаждаются этими играми Бога. Right? It's called aprakrita lila, human-like pastimes. Это называется апракрита лила. Игры, очень похожие на человеческие. Krishnera jateka kela sarvatam nara lila nara bapu tahara swarup gopa vesh venukar navakishore natabar nara lila hoy anurup. Told the human-like pastimes are the perfect pastimes of divinity. Нам говорят, что это человекоподобные игры совершенного Бога. We're thinking, if he's greater than the greatest, then how large he must be. Эти его игры являют его величайшее совершенство. Мы иногда думаем, если он абсолютен, то насколько он должен быть велик. Or if he is all-pervasive, how tiny he must be. Или, если он вездесущ, всепронизывающ, то насколько мал он должен быть, чтобы быть везде. Those are two extremes of the infinite. Но бесконечно большое и малое – это крайние проявления Абсолюта. Greater than the greatest, all-accommodating, smaller than the smallest, all-permeating. Бесконечно большой, всеобъемлющий, и бесконечно малый, всепронизывающий. But Guru Maharaj put forth this idea. He said, how shall we conceive the central conception of the infinite? Но Гуру Махарадж задал следующий вопрос. А какова тогда центральная концепция безграничного? The golden mean of the infinite. Золотая середина безграничного. Right? Where greater than the greatest meets with smaller than the smallest. What shall be the central conception of the infinite? Место, где бесконечно большое встречается с бесконечно малым. Какова это центральная идея бесконечного? All attractive. И он ответил, все привлекающий. As one is all accommodating and the other is all permeating, the central conception is all attractive. С одной стороны, всеобъемлющий, с другой стороны, всепронизывающий, но центральная его концепция – всепривлекающий. And attracting everyone towards the center in what way? И он привлекает всех к центру чем? Like gravity? Гравитацией. Similar. Что-то вроде того. But the gravity of infinite magnitude of beauty, love, charm and sweetness. Но это гравитация бесконечной любви, очарования и сладости. Right? This is another conception of gravity. Это иного рода гравитация. What's the gravitational pull of the magnitude of beauty of someone who's more beautiful than 10 million cupids personified? Какова притягательная сила гравитации того, чья красота превосходит красоту 10 миллионов купидонов, слитых воедино? So, Srila Guru Maharaj used the expression, reality the beautiful. Поэтому Шрила Гуру Махарадж, говоря о нем, использовал выражение «прекрасная реальность». The ultimate reality is not impersonal or abstract. Высшая реальность не безличностна и не абстрактна, Or formless. не бесформенна. Otherwise, where is all this form and beauty and gender come from? А иначе, откуда все проявления формы, откуда красота, откуда проявления мужского и женского начала взялись в этом мире? Must have its parallel in the original. Все это должно иметь свои параллели в оригинале. So we're told, Krishnesa dhammo bhagate dharma gyani dibiksaha kalo nashta drishamesha puranarko dunoditaha. That after Krishna left the world, the darkness of the age of Kali Yuga set in. После того, как игры Кришны закончились, он покинул этот мир, наступил мрак Кали-юги. So when these sages assembled from all over the universe to hear the pastimes of Krishna, they're saying, now the world is plunged into darkness. Where will we get light? И все мудрецы со всей вселенной собрались и стали обсуждать этот вопрос. Теперь, когда Господь покинул этот мир, откуда нам черпать свет? Весь мир погружен во тьму. So it said, from this book about Krishna, the Bhagavad Purana, it has 18,000 verses, and each verse is compared to a sun ray. So it's like an 18,000 rayed sun. Но эта книга, Шримад Бхагаватам, сравнивается с солнцем. Она взошла, она явила себя в этом мире. Она состоит из 18 тысяч стихов. Каждый из этих стихов сравнивается с лучом солнца. Поэтому Шримад Бхагаватам – это солнце, имеющее 18 тысяч лучей. But
who would be the vehicle to deliver the book of Krishna. Но через кого эта книга о Кришне может быть явлена? Told when the great king Parikshit Maharaj, he was cursed to die within 7 days, he went to sit on the banks of the Jamuna River, and the sages, who were the leading thinkers of all the different varieties of religious thought in the universe, assembled there to give him advice. Однажды великий царь Парикшит был проклят, что ему осталось жить всего 7 дней. Тогда он сел на берегу священной реки, и мудрецы со всей вселенной, лучшие представители всех школ религиозной, атеистической мысли, собрались там, чтобы дать ему свои советы. So, having been conditioned by material existence, they all gave advice according to their own perspective, what was helpful to them. Все эти мудрецы, будучи обусловлены материальным миром, давали советы, основанные на их индивидуальном опыте, иначе говоря, говорили о том, что помогло им решить их проблемы. Some were telling, do yoga, practice meditation, give in charity, do penance. Кто-то говорил, займись йогой, кто-то говорил, займись медитацией, кто-то говорил, займись аскезами, кто-то говорил, занимайся благотворительностью. The full spectral range of spiritual practices were being advised. Ему давали советы со всего диапазона всех возможных духовных практик. So Parikshit Maharaj, the king, he thought, each one of these you're mentioning, they're tenable, viable, but I have 7 days, so it'll be better you all get together and present your unanimous verdict for what I should do. И царь Парикшит, выслушав их всех, сказал, все ваши идеи, все, что вы представляете, вполне разумно. Однако в моем распоряжении всего 7 дней, поэтому будет лучше, если вы все посоветуетесь друг с другом и вынесете единогласный вердикт, что делать. And it was at that time that the young liberated soul boy, Shukadev Goswami, 16-year-old boy, moving in the world naked like a mad urchin, he appeared upon the scene. И в этот самый момент великий святой Шукадева Госвами, освобожденная душа, который предстал перед ними в облике 16-летнего юноши, мальчика, который странствовал обнаженный по этому миру и казался несведущим людям каким-то безумцем, сумасшедшим. Некоторые из мудрецов, собравшихся там у царя Парикшита, имели очень длинные бороды до колен. Но эти мудрецы прекрасно владели искусством физиогномики. So when they saw the physicality and the persona of Sukadeva Goswami, they could understand he was a liberated soul, and they elevated him to the presidential seat in the assembly. Поэтому, когда эти мудрецы увидели черты тела и лица Шукадева Госвами, они поняли, что перед ними совершенная личность, освобожденная душа, и поэтому они предоставили ему положение председателя их собрания. And the king Parikshit Maharaj asked him, he said, what is the duty of one in life, specifically for one who's about to die? И тогда царь Парикшит задал этому юному мудрецу вопрос, каковы обязанности человека в жизни, в особенности, если этому человеку грозит смерть? And he said, Shrotavyas kirtitavyascha smartavyas chechtadhabhayam. That under all circumstances, one should hear about, speak about, and remember the pastimes of Krishna, the personality of Godhead. Ему был дан ответ. При любых обстоятельствах следует слушать об играх Верховной Личности Бога, рассказывать о них и помнить о них. And this Sukadeva Goswami, he was never conditioned. He was never under the influence of the modes of nature. And that is one of the reasons why they elevated him to that position of the presidential seat and speaker. Этот юноша, Шукадев Госвами, никогда не был в обусловленном состоянии, он всегда был освобожденной душой. И это одна из причин, почему все эти мудрецы предоставили ему положение председателя. He was legendary. О нем ходили легенды. And as part of his legend was that within the womb of his mother he was liberated.
Одна из легенд гласила, что еще находясь в утробе своей матери, он уже был освобожденной душой. It's not that he came out and became a liberated soul. Не то, что он родился и тогда стал освобожденным. He was already liberated. Уже в утробе матери был освобожден. And came out fully developed. И он явился в этот мир, родился уже полностью развитым. And we're told he left home at such an early age with his father, the great sage and compiler of the Vedas, Vedavyas, running after him. И он покинул свой дом в столь раннем возрасте, что его отец, великий мудрец и составитель Вед, Ведавьяс, бежал за своим сыном, пытаясь его остановить. And in this chase, they went past a pond where divine maidens were bathing naked. Когда он бежал за своим сыном, то в этой погоне и его сын, и он прошли мимо одного пруда, в котором в это время принимали омовение божественные девы. Они купались обнаженными. And Vedavyas noticed that when Sukadev Goswami went by, they didn't bother to cover themselves. И Ведавьяс заметил, что когда мимо них проходил его сын Шукадев Госвами, то эти девы не потрудились перекрыть свою наготу. But when he came, they covered themselves. Но когда привился Вьясадев, то они прикрылись. So he asked why. Он спросил их, почему. And they said, with him we can see there's no sexual distinction in his eyes between male, female. He's not thinking in that way. Эти девушки отвечали ему, что мы видели, что в глазах твоего сына не было различия, в его он не видел различия между мужчинами и женщинами, он был выше этого. The sexuality of this world is of no interest to him. Сексуальность этого мира не представляет для него никакого интереса. But when we saw you, we're covering ourselves. Но, увидев тебя, мы прикрыли свою наготу. So why, this is a simple story, an odd story, but why is it mentioned? Это очень простая история, довольно странная история, но почему она рассказана? Because Sukadev Goswami is going to be the loudspeaker for the pastimes of Radha and Krishna. Потому что впоследствии именно Шукадев Госвами должен был стать оратором, через которого будут явлены игры Радхи и Кришны. So when he is telling Parikshit Maharaj, he gives his own history. He says, Parinishtopi nargunye uttama shloka lilaya grihita cheta rajarse akyanam yadaditavan. Said, you already know, everyone knows, I was above the mundane world and totally absorbed in the spiritual domain. И начиная отвечать Парикшиту, Шукадев Госвами сказал, ты знаешь, все прекрасно знают, что с самого начала я не имел никакого интереса к этому миру, был полностью поглощен миром духовным. But then I heard the pastimes of Krishna, and it's as if I was carried away to another domain that I didn't know existed previously. Но, продолжал он, потом я услышал об играх Кришны, и звуки, рассказывающие об этих Кришнах, увлекли меня в тот мир, о существовании которого я даже не подозревал. And then he began telling of the pastimes, the divine pastimes of Radha and Krishna and the Braja Gopis. И после этого Шукадев Госвами начал рассказывать об играх, божественных играх Кришны и Браджа Гопи. But beginning with the childhood pastimes of Krishna. Но он начал рассказывать прежде всего о детских играх Кришны. And the famous sloka begins the 10th canto, says, Nivrittatar Shire Upagiyamanad Bhavoshadat Shrotra Manobhiramat. He compares hearing about Krishna to a type of nectarine medicine. Есть знаменитая шлока, открывающая 10-ю песню Бхагаватам, где рассказы о Кришне сравниваются с нектарным лекарством. Trishna means thirst. The kings there fasting for 7 days, not even drinking water. And neither is Sukadeva Goswami the speaker. But it's like they're all drinking nectar. They're not feeling thirsty.
использовано слово «тришна», «жажда». Ведь тот царь Парикшит, проклятый на смерть через 7 дней, он в течение 7 дней, пока слушал Шукадева Госвами, ничего не ел и не пил, он постился. Также Шукадев, оратор, ничего не ел и не пил, но при этом они словно наслаждались живительным нектаром рассказов о Кришне. So to this day, this is the system in India, from generation to generation, to pass down the pastimes of Krishna. По сей день в Индии сохраняется эта традиция. Из поколения в поколение передаются рассказы об играх Кришны. Previously, the lady who is the ambassador of the Indian ambassador in St. Petersburg, she came here, and we found out that her name was Radhika. В прошлом году генеральным консулом Индии в Санкт-Петербурге была одна госпожа, она приходила к нам на праздник, и мы, как мы знаем, ее зовут Радхика. So I was wondering how she got that name. Мне стало интересно, почему у нее именно такое имя. Because sometimes in India, they let a child have a little baby name for a while, and they get named later by an elder. И история такова: в Индии иногда сначала ребенку дают начальное детское имя, и только потом, увидев склонности и предпочтения ребенка, чтобы он проявил свое собственное желание, они определяются с его настоящим именем. Just like Krishna, he gets different names as time goes on. Так же, как Кришна, он приобретает все новые имена с ходом времени. After the Govardhan Leela with Indra, he becomes known as Govinda. После Говардхана Лилы, когда ему поклонялся Индра, он стал известен как Говинда. Even though he's eternally Govinda, it's a play, and that way he becomes named Govinda. Хотя это его вечное имя Говинда, но тем не менее в его безграничных играх именно в этом эпизоде это имя Говинда было явлено. So I asked the lady ambassador, and she said, "Oh, when I was a little girl, my grandmother, she had Radha Krishna deities, and she would dress them every day and let me assist her. And while she was dressing the deities of Radha and Krishna, she's telling me so many stories." И так я подошел к этой госпоже, генеральному консулу Индии, ее звали Радхика, и спросил, какова история ее имени, и она объяснила: в детстве у меня была бабушка, и у моей бабушки были маленькие божества Радхи и Кришны, она часто одевала их, и иногда разрешала мне помогать ей также одевать божеств, и когда одевала, она часто рассказывала мне истории о Радхе и Кришне. And she's always telling stories about Radhika and Krishna. И она всегда рассказывала истории о Радхике и Кришне. So she said, "Then can my name be Radhika?" And the grandmother, "Yes, your name is Radhika." И тогда я спросил бабушку: а можно меня тоже назовут Радхика? Бабушка сказала: да, тебя будут звать Радхика. We were with Srila Gurudev one year at Janmashtami in Govardhan. В один год мы со Шрилой Гурудевом на Джанмаштами были на Говардхане. And whether you accept Vedic calculation or Western scholarly academic calculation, we can round it off to say, for 5,000 years, they've been celebrating Krishna's birth now. И считаете ли вы по западному календарю или опираетесь на ведические источники, в одном эти источники сходятся, что там, в том месте, день рождения Кришны отмечают уже 5000 лет каждый год. But what's surprising is to see it on the front page of the newspaper. Но что меня удивило, что новости о том, что сегодня день рождения Кришны, до сих пор печатают на передовицах газет. It's the top story with a picture like Krishna to be born on, Monday. Это передовица, да, то есть на первой странице главная статья номера вместе с фотографией Кришна, ожидается, что он родится в понедельник. Because that is our conception. That now Krishna will be appearing in the hearts of his devotees. И идея состоит в том, что теперь, в наше время, Кришна является в сердцах преданных. It's a beautiful thing, a wonderful thing, and something real. И это что-то удивительное, это прекрасно и это реально. When Srila Guru Maharaj, just before he joined Gaudiya Math, he came there on one Gaur Purnima, and he
Notice Saraswati Thakur was upstairs with a group of his confidential devotees, and Guru Maharaj was downstairs. There was the deity and the pujari, and he started asking the pujari some questions. Незадолго до того, как присоединиться к Гаудия Мадху, наш Шрила Гуру Махарадж однажды пришел в Гаудия Мадх, и в то время гуру этого Мадха, Шрила Сарасвати Такур, был наверху, на втором этаже, в окружении группы своих ближайших спутников, а внизу, в нижнем помещении, стояло божество и пуджари, и Гуру Махарадж начал задавать этому пуджари вопросы. So Guru Maharaj said to the pujari, so Krishna is within the deity? Гуру Махарадж задал пуджари такой вопрос: а что, Кришна в божестве? And the pujari said, no, the deity is Krishna himself, not within. He's personally Krishna. Пуджари отвечал: нет, Кришна не в божестве, но божество это и есть Кришна лично. But he didn't realize Guru Maharaj was leading him into a trap. Но он не понял, что Гуру Махарадж этим вопросом завлекал его в ловушку. So he said, so if he's personally Krishna, deha dehi vibedo yam nesvare vidite kvachit, then why is it that your Guru Maharaj, who's the highest devotee, he is upstairs and the devotees are with him, and one of the rank and file devotees is here tending to the deity who's personally Krishna? Тогда Гуру Махарадж задал следующий вопрос. Хорошо, если это лично Кришна, собственной персоной, это божество и есть Кришна, то почему тогда сейчас все преданные на втором этаже вместе с вашим Гуру Махараджем, все лучшие преданные, а вы, рядовой преданный, здесь занимаетесь служением самому Господу, самому Кришне? Krishna is more present in the heart of our Guru Maharaj. Тот преданный отвечал: это потому, что Кришна в еще большей степени присутствует в сердце Гуру Махараджа. That is our belief. И в это мы верим. We want to really get at Krishna, it's through the heart of the devotee. Мы хотим обрести Кришну, и на самом деле мы получим его через сердце преданного. Ahang bhakta pradino hyasvantantra ivadvija. I am in the heart of my devotees, but what you should know, the devotees are also in my heart. Кришна говорит: да, я всегда в сердцах своих преданных, но также знайте, что мои преданные в моем сердце. And Krishna has been described as Swarat, means totally independent. Обычно Кришну описывают как сварат, совершенно независимый. The absolute must be totally independent. Абсолют должен быть совершенно независим. But here in this verse he says, on account of the love and affection for me within the hearts of my devotees, it says, if I lose my independence. Но здесь, в этом стихе, Кришна признается: хотя я выше и независимый, но в присутствии моих преданных их сила любви и преданности в их сердцах столь сильна, что я как будто бы теряю свою независимость. So this is the power of devotion. Такова сила преданности. That the infinite comes under the control of the finite. Что безграничное подчиняется ограниченному. So sometimes in Vrindavan, those ladies, there's little Krishna there, and they're saying, Krishna, if you dance for me, I'll give you half a sweet ball. Поэтому во Вриндаване иногда пожилые женщины обращаются к Кришне, к малышу Кришне и говорят: Кришна, если ты сейчас для меня станцуешь, то я тебе дам половинку сладкого шарика. And like a puppet of their love, Krishna starts dancing. И как кукла их любви, Кришна начинает танцевать перед ними. And they reward him with the sweet. И они дают ему сладость. This is the sweetness, the beauty of Krishna consciousness, where the infinite becomes the plaything of the finite, of the devotee. В этом величие и сладость преданности Кришне, в том, что безграничное становится игрушкой в руках ограниченного. So Srila Guru Maharaj said with boldness and with great confidence, he said, beauty, love is the ultimate controlling principle, not power or grandeur. Поэтому Шрила Гуру Махарадж с полной убежденностью говорил: любовь и красота занимают высочайшее положение, они превыше всего, а не сила или величие. Mercy is above justice, beauty is over power.
Милосердие выше справедливости, красота выше силы. This finds its full expression in Krishna conception. И в полной степени эти идеи явлены в Кришна-концепции. Hare Krishna. What is? I need to know something about the schedule. I don't know. Someone knows when is the arati? Yes, it's time for arati. It's time for arati now. Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. Jai Saparikar Sri Sri Guru Gauranga Radha Madhava Sundar Jiu Ki Jai. Shri Giriraj Govardhan Ki Jai. Shri Gopal Jiu Ki Jai. Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navadip Dham Ki Jai. Shri Chaitanya Saraswat Mat Ki Jai. Ganga Devi Jamuna Devi Bhakti Devi Tulsi Devi Ki Jai. Om Vishnupad Vishva Varenya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmal Charja Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Bimal Avadut Maharaj Ki Jai. Jai Sriman B. Jai Raman Prabhu Ki Jai. Shri Krishna Janmastami Adivas Ki Jai. Seva Vrinda Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Go Premanande.